Đang mây mưa đã xỉu ra thì còn nói chuyện gì nữa. Ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình. Nam giới rồi ai cũng bị yếu cái khoản đó rồi. Càng có tuổi thì càng sức khỏe giảm sút, đặc biệt là vấn đề sinh lý. Một thầy thuốc cho nên cái tâm sinh lý tôi hiểu chứ. Bởi vì cái tình dục ấy nó là vấn đề cực kỳ quan trọng trong một cái cuộc sống của vợ chồng. Tôi nói thật, anh nào mà yếu về sinh lý ấy thì đã mất nửa đời người khoái cảm rồi. Mà như thế thì còn gì nữa, một đời người sống được bao nhiêu năm lắm mà yếu. Bởi vậy cho nên anh nào mà yếu về sinh lý thì hãy đến với tôi và hãy dùng sản phẩm chính của tôi, thì tất cả cái đó nó sẽ dịu xuống. Và dần dần, bởi vì cái sản phẩm của tôi là làm cho tâm này, can này, tỳ này, phế này, thận khỏe. Khi nó khỏe được như thế thì nó kéo cái sinh lý lên, thế nó mới bền chặt. Tôi là nhà nghiên cứu thuốc, tôi dùng sản phẩm Trường Xuân Vương. Tại sao tôi lại không dùng sản phẩm? Bởi vì tôi nghiên cứu, tôi biết tác dụng của nó. Nhất là tôi lại là một bác sĩ thì dạy gì tôi không dùng. Chính tôi dùng thường xuyên, chính tôi dùng cái đó thì mới đáp ứng được cái nhu cầu của vợ tôi, và ngược lại thì tôi mới khỏe được như thế này. Tôi năm nay có tuổi đấy, thế nhưng mà đáng cái tuổi của tôi ấy là không đẻ được đâu. Nhưng tôi uống cái này, thành ra tôi lúc nào cũng là 35 tuổi. Vâng. Đấy, thành ra là tôi vẫn đẻ bình thường. Đấy, anh Đoàn biết, tôi hơn 80 tuổi lấy vợ đẻ ngay con gái. Mấy cậu nó bảo nó cái mã của ông đẻ sao được con gái, đẻ luôn phát con gái nữa. Chứng minh luôn đúng không? Chứng minh luôn, đây là Trường Xuân Vương. Thế thì sau khi sử dụng sản phẩm được hơn 1 tháng thì tôi thấy là đặc biệt là cái tình trạng yếu sinh lý của tôi đã được cải thiện rõ rệt. Thế trước kia thì hai vợ chồng quan hệ là chỉ được 4 đến 5 phút. Nhưng bây giờ là đã quan hệ khoảng độ 15 đến 20 phút. Ngoài ra các cái triệu chứng ví dụ như là tiểu đêm, tiểu dắt và đau mỏi cơ thể là hoàn toàn biến mất. Tôi dùng khoảng độ được 2 tuần. Tôi thấy cảm thấy người nó khỏe khoắn ra. Bởi khi tôi dùng được 1-2 tháng của thuốc này là nó khỏi, nó đỡ ra mà coi như cảm thấy đi lại với vợ nó khoan khoái hơn. Tôi uống 3 ngày thì là tôi thấy là người khoan khoái, mà cảm thấy là muốn gần bà xã. Thực ra mà nói, tôi đã dùng cái này được 1 tháng rồi. Hiện nay chứng rối loạn cương dương, xuất tinh sớm của tôi là hết sạch. Bây giờ thì tôi phục vụ bà ấy tới bến luôn. Từ trước ông chưa uống cái thuốc này thì một đêm là ông phải đi tiểu tiện hơi nhiều lần. Nhưng từ ngày ông uống cái thuốc này để là cái độ đi tiểu tiện nó ít đi, và cái ngủ thì nó cũng không có đau lưng, không phải vặn vẹo gì người ngậm, không phải bẻ cổ chân cổ tay gì. Thế thỉnh thoảng có gặp bà tí là vui vẻ, cái là ngủ là một mạch cho đến sáng luôn. Thế trong cái thuốc ấy nó có cái hay thế. Có biểu hiện của chứng rối loạn cương dương. Sau khi sử dụng thử một liệu trình, tôi thấy sức khỏe cũng như những triệu chứng của tôi giảm rõ rệt. Qua cái thời gian sử dụng Trường Xuân Vương ấy thì mình thấy là cơ thể mình khỏe lên rất là nhiều, và mình thấy sinh lực của mình nó dồi dào hơn rất là nhiều. Ngày nay vấn đề yếu sinh lý nam rất là phải nghiên cứu. Và tôi có câu nói đùa là nếu anh chị em nào nam giới mà yếu cái đó thì đã mất nửa đời người. Một là điều trị theo phương pháp Tây y thì thường là dùng các cái chất nội tiết bên ngoài tiêm vào. Nhưng mà những cái người bị bệnh tật ấy, yếu sinh lý ấy mà cứ dùng phương pháp ấy thì tự mình hại mình. Đặc biệt trong đông y, y học cổ truyền là không thể nào chúng tôi áp dụng được những phương pháp giải quyết nhanh chóng được, mà chúng tôi phải đi từ tâm, can, tỳ, phế, thận khỏe lên thì nó kéo cái thận lên. Hôm nay tôi hơn 90 tuổi mà tôi sinh hoạt với vợ tôi là như 18. Sức khỏe như thế. Bí quyết là gì? Bí quyết là phải duy trì cách uống đều đặn, thường xuyên, chứ đừng bao giờ 1 giờ, 2 giờ rồi bôi thuốc lần. Mà chúng tôi áp dụng là gì? Chăm sóc sức khỏe tự nội sinh, tức là chúng tôi có cái thuốc mà làm cho bản thân các cái nội tiết của các anh tự sinh ra và để cho anh trẻ ra và khỏe lên. Đấy thì tôi nghiên cứu 1720 cụ sinh năm
20 thì các cụ cụ nào cũng khỏe cả. Thế tôi hỏi ra các cụ bảo ôi rồi cứ thuốc nam uống thôi. Tôi không nói xa như tôi đầy mình bệnh tật, nhưng mà tôi vẫn duy trì sức khỏe cho đến ngày hôm nay. Bởi vậy cho nên hôm nay tôi đề nghị là trong cái buổi hội thảo này chúng ta phải nắm một điều hết sức cơ bản là đừng vội. Hãy tin vào những cây thuốc của ông cha ta, hãy tin vào những bài thuốc của ông cha ta để chúng ta có sức khỏe. Và nếu bạn nào như anh Chí Trung vân vân cần đến tôi lại sống trong tuổi lại cũng sướng như tôi. Nay tôi rất vui khi đến gặp bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng, chia sẻ một buổi giao lưu rất là hữu ích cùng các chuyên gia đầu ngành, và tôi cảm thấy rằng thật sự ngạc nhiên trước cái phong độ thần thái của bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng, và lại còn càng khâm phục hơn nữa khi được biết rằng ông lấy vợ năm 79 tuổi và ông lại sinh con vào năm 80 tuổi. Khâm phục thực sự luôn. Trường Xuân Vương là một sản phẩm do bác sĩ Trọng cùng các chuyên gia đầu ngành của Viện Nghiên cứu Y học cổ truyền, sản phẩm hữu cơ Việt Nam, nghiên cứu từ thảo dược lành tính, không gây tác dụng phụ, cải thiện sinh lực nam một cách bền vững. Theo một cái đường dài thì tôi sẽ đi theo Trường Xuân Vương để có thể tăng cường sinh lực cho mình, giúp cho một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng và tạo bớt những cái áp lực công việc. Đặc biệt nữa là bí quyết có thể giữ được lửa hạnh phúc trong gia đình tôi. I can guarantee you that most probably by the near future, there will always be smaller things in our shop we will change just to make life easier for us and to make the design and manufacturing of building epoxy tables easier for us. And you guys do want to stick around till around about the middle part of this video, because there's a really important announcement we want to share with all the hobbyists, the DIYists, and for all the people that wants to start a company but don't know where to start. And you guys do want to stick around till the end to see how this masterpiece came out. Now, starting this week's project off, we are going to build something unique, something special, something the client asked us that they don't want a traditional epoxy river table. They wanted something different, something funky. And that's where the design part of this project was really tricky. I think we took, normally when we design epoxy tables, we will take around about half an hour to an hour to design the layout. We will send it to the client and they were happy with it. With this specific project, we took almost, I would say, estimate around about 3 hours just to design this table. And I honestly do have to say that this table came out absolutely stunning. The specific wood species we are using for this project is called Matumi, because we always get queries internationally for all the tables we build. People all
Comfortable with working epoxy now. People that's making small chopping boards, people that's DIYists and hobbyists that were so afraid of working with epoxy, and now they are so comfortable with working with epoxy. Like I mentioned, this will literally show you every single thing in detail, how we manufacture and design all our tables. Check this ad out and you can decide for yourself if you want to purchase it or not. We've been building epoxy tables for many years now, and we are finally going to share all our methods and techniques with you. My name is Greg, and I am going to show you how to build the perfect epoxy table. I'm going to show you all the tools you need, exactly how to use them, and show you some tips and tricks down the line. Everyone thinks you need to cast your second layer of epoxy once your first layer has set. That's not true. You need to cast your second layer of epoxy once your first layer has become tacky. This masterclass has been designed for all woodworkers, from your beginner all the way up to your experts. Click on this video or in the description down below for more information. So the prices for the course will go up by next month, so you guys must probably have another week left. Then the course will double in price, so make sure you go and check it out before the prices go up. Continuing with the video, like I mentioned before, we are using a deep casting epoxy, which technically we can cast the whole table in one go, but what we found is that casting, you always want to know what wood species we are using. So it's called Matumi, and unfortunately for all the international viewers, this is only locally sourced from South Africa. It comes more from Tseninworld up all the way into Botswana, going up all the way into Africa. It's one of the most popular wood species to build epoxy tables in our country. And I honestly do have to say the design came out magnificent. Also, another tip I want to share with you guys, what I'm busy doing now, is something we normally don't record on video. And before you're going to place your slabs into the mold, always make sure to airbrush them to remove all the dust particles from your slab. Also remember to wipe your wood off, because there will always be smaller dust particles that you need to remove before you're going to cast your epoxy. Now we're just busy placing all our pieces of wood into our mold we just built, and I know I'm most probably going to get some critics for this step, but we found in removing all the dust particles before we're going to cast our epoxy, we just use a leaf blower, because there's enormous amount of air that comes out that goes into all the small little cracks and holes that will remove the last dust particles.
Now I'm just busy calculating the amount of epoxy we're going to use, and this was a really tricky calculation because there was a lot of bends, twists and turns, height differences, but at the end it's not that difficult of a calculation to make. It's really simple if you don't complicate things too much. It's a simple calculation of length times width times height, and I will go more into detail on this in the center of this video, where I'm going to do some more explanation on a epoxy masterclass we are presenting for people that wants to start building epoxy tables. Now I'm just busy mixing my part A resin and my part B hardener together, and it's quite critical to get your ratios absolutely 100% layers. We are still using a deep casting epoxy, but casting the table over the course of say 5 to 6 days, casting a total amount of, depending on the thickness of the slab, we will cast around about five layers we will cast, and we found that this reduces the amount of bubbles we have. Remember, we don't seal our live edges, so you will always have small micro bubbles on the edge of your slab. This is why we cast in layers, because deep casting epoxy obviously takes longer to cure, and this helps us to remove 98% of all our air bubbles. Now, taking the table to one of our suppliers' shop, which he has a massive CNC machine. Now, we are obviously not in a position to purchase a CNC machine because it's truly really expensive. So for a small cost, we just take it to our supplier. It takes us around about 2 hours to flatten our table both sides. And this is the most critical step in making sure that you have a flat surface between your wood and your epoxy. Now, the way we previously done it, I think we only done it once or twice way at the start when we started manufacturing epoxy tables, is we would have done it manually with a router sled. Now, there's nothing wrong with it, but we found that it's so messy and it takes us just too much time in getting our surface flat, and that's why we don't waste our time anymore. We just pay the small fee, and doing it on a CNC machine is just way faster, and it saves us so much time in completing this project. Having the table back in my shop, we are going to start sanding with our Festool Rotex machine in the Rotex setting. Now, the Rotex setting is like a belt sander setting, but it's not as aggressive as a belt sander. This step is to remove all the CNC lines the CNC machine made. You will see on the table there's so many lines, and the 80 grit sandpaper is going to remove all those lines. This step is quite critical for the next step that's going to follow in our build. The layer I'm busy tapping now is tacky. It's like a toffee, but it's still not a liquid form. And this is absolutely the best method we found in casting the next layer of epoxy. Instead of waiting for that layer to dry and sand it and then cast your next layer, we will wait for the perfect timing once the layer you just casted becomes tacky, that you cast your next layer. That bond between the two layers are absolutely the best bond you will ever get. So there's something I want to share with you guys, in something we've been working extremely hard on, and that is by compiling a complete epoxy online masterclass. We get so much queries internationally of all the methods we're using. People keeps on asking us sanding methods, polishing methods, everything regarding how to build an epoxy table successfully. So we took the liberty in designing and filming a full 3-hour online course, which you can watch in your own time, exactly how we manufacture and design epoxy tables. In this class, we are literally taking you by the hand
and showing you from start to finish every single thing you need to know to build a epoxy table successfully. The course is 3 hours long. I am going to leave a link down in the description of this video where you can go to our website and where you can purchase this online epoxy masterclass. I think there's more than 1,000 people that already purchased the class, and we have so much positive feedback on people that started small companies. People that were so scared of working with epoxy that are so concerned you don't want a mistake at this part. Another tip I want to share with you guys is in mixing your colors. The specific client asked for a transparent blue color, and it's quite critical in each batch of epoxy you're mixing that you add the exact same amount of drops in to have consistent color C. Now I'm just busy testing out our new tool in our shop, and that is a vacuum chamber. And I honestly do have to say that this changed the way we build tables. This method is literally removing all the air bubbles from your epoxy. It was quite expensive, but definitely an investment for our company. Now, busy casting the epoxy, you will see as we cast more layers after one another, you will see the colors will become darker on the blue. And another tip I want to share with you guys, in when you're going to pour your epoxy, pour it on a ridge, on an edge of your table. This will prevent more air bubbles from coming out. And another tip I want to share with you guys is that when you're casting your epoxy, cast it slowly. And as you can see, my live edges on my slabs are not sealed. Now, the way we previously done it in the past is we would seal our live edges with epoxy. We will wait for it to dry. Then we will come and scuff it and sand it up. So when we're going to cast our epoxy, that the new epoxy we're casting will bond to the edge of our slab. But we stopped using that method, because if you think about it logically, we want the epoxy to penetrate into the wood. And thus is why we are using this method I'm currently using. We are using a deep casting epoxy, which means I can literally cast the full depth of this table in one go. But we still prefer to cast our epoxy in layers, which takes us round about 5 to 6 days. It's winter now, so it will take round about 6 days because the epoxy takes longer to cure. And this is a massive tip I want to share with you guys in casting the next layer. As you can see,